panel and what is the purpose of that GUI panel? I want to access ATM functionality. Samsung mobile keyboard and what is the purpose of keyboard? I can access Samsung mobile functionality. So API can be used to access functionality of any application. One word answer, simple ga. What is API? It can be used to access functionality of any application. The application may be standalone, maybe web, maybe enterprise, maybe human also. It may be standalone application, means desktop applications, or web applications, or enterprise applications, any application. Adi first ones are API. Web API or web service, second word. Web API. It can be used to access functionality of web application using HTTP. Simple answer. Can be used to access functionality of web application by using HTTP. Enough, simple answer. Third word. REST. What is REST? Yeah, REST is a one design pattern or architectural style which will give some rules. It is an architecture which provides several guidelines to develop our web APIs. So simple ga REST is a one architectural style. RACHITCTURE architecture. Which will give some rules. RESTful API or REST ante the API which can be implemented by using REST principle. What చెప్పని principle follow అయ్యి if I implemented API అదే REST API. The web API which implements REST principles is called as RESTful API, sir.
RESTful API అంటే అది. One, two, three, four. Last than the Django REST framework. It's built-in framework which can be used to develop APIs. It provides toolkit to develop RESTful APIs for the Django-based applications very easily. Maybe 5 words. As day with examples I am telling now. Simple one-line answers. What is API? What is web API? What is the REST? What is RESTful API? What is the Django REST framework? ఈ 5 తెలిస్తే అదే REST API. So what is the main objective of this APIs means? Yesterday end of the session lo I am given a small chota diagram, that is I have one application is there that is implemented in the Java. One more application is there .NET. One more application is there SAP. One more application is there Python. ఇది Java, ఇది .NET, ఇది SAP, ఇది Python. One person using Java, Linux operating system, .NET, Windows operating system, SAP, Linux, Python, Windows. All applications are different languages, different operating system. But how all these are communicating? As a API developer, I can implemented one API. Because of this API, any application possible to communicated, irrespective of programming language, irrespective of operating systems. మరి నలుగురికి ఏంటి ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి కావాలి. హౌ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఇంగ్లీష్ కామన్ లాంగ్వేజ్, బ్రౌజర్ అండర్స్టాండబుల్ కామన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ HTTP. ఒకరి నుంచి ఒకటికి ఐ వాంట్ టు సెండ్ డేటా, సమ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్, నేము, శాలరీ, అడ్రస్. వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఫార్మాట్ ఐ కెన్ యూస్? అందరికీ అర్థమయ్యే ఫార్మాట్ JSON మెసేజెస్ ఓన్లీ ఐ కెన్ రిటర్న్. అంతేగాని ప్రీవియస్ డిజంగోలాగా రిటర్న్ HTTP రెస్పాన్స్ టెంప్లెట్ ఫైల్ సెండ్ చేస్తే జావాది .NET తెలియదు, .NET జావాకి అర్థం కాదు, SAP పైథాన్కి అర్థం కాదు. బట్ ద రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో కంపల్సరీ యూ కెన్ సెండ్ విచ్ డేటా? పక్కా యూ కెన్ సెండ్ JSON data only. Because of JSON message can be understandable by Java, .NET, SAP, Python, any application can understand. That is the purpose of
web APIs. The main objective of web APIs is interoperability. That is, different applications can communicate with each other irrespective of developing language and platform. But what is the common language between all these? HTTP. Common message format JSON లో సెండ్ చేయాలి. Then anyone can communicate with each other. సరే ఇప్పుడు అవి 5 టెక్నాలజీస్: API, వెబ్, REST, RESTful, Django framework, the purpose, common language, common means. అసలు ఎంటైర్ దీస్లో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్? టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీసెస్. ఓవరాల్ గా దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. ఒకటి వచ్చి సోప్, రెండు వచ్చి రెస్ట్. Two services will be there: soap based, RESTful based services. Nowadays no one can use this soap based services. What is the full form of soap? SOAP means Simple Object Access Protocol. Simple Object Access Protocol. సార్ అసలు ఏంటి సోప్ బేస్డ్ అంటే, జనరల్గా ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ మెసేజెస్. మనం ఏం చెప్పాం? కామన్ మెసేజ్ ఫార్మాట్ JSON. బట్
SOAP-based protocol can be send data always in one format is there, that is XML based. Adi bigger problem in the SOAP-based law. Whatever data you want to send, suppose I want to send employee number, name, salary, address, okay, 4 records I want to send it to another system. The data should be forward in the form of XML based protocol. If you want to send data XML protocol, more bandwidth ante net speed, very fast speed is required, more bandwidth is required. Suppose you are downloading movie, your net is very slow. How much it will take time? Okay, 2-3 hours పట్టింది అనుకోండి. Your net is very speed. Within 5 minutes, 10 minutes, it will be loaded. So, XML based data send చేయాలంటే more bandwidth is required. Performance will become down. మరి ఎందుకు so many people use it అంటే it is more secured protocol. Security చాలా ఉంటుంది ఇది. And that it will supported so many protocols, HTTP, SMTP, FTP, every protocol it will be supported. And in this SOAP-based protocol, there is one language is there. That language, ఒక special language అది, దాని name WSDL. WSDL. ఇదిగోండి. Web Service Description Language. It is an ఇదిగోండి XML based interface description language used to functionality and operations offered by web services. History of web descriptive languages. అదనమాట. It is a one XML based protocols. Old people are everyone using this one only, but nowadays no one can use this XML based. Suppose data ni how to send this XML format అంటే చూడండి చూపిస్తా. D drive లో రీసెంట్ బ్యాచ్ ఇదేంటి ఫిబ్రవరి కదా, ఆగస్టు అక్టోబర్ మేబీ ఇది ఉంటుందేమో. వితౌట్ రెస్ట్, విత్ రెస్ట్ 1 2 3 4. with rest 3, with rest 2, without rest. ఎక్కడో రీసెంట్ గా క్రియేట్ చేసా మన బ్యాచ్ లో. బేసిక్ సెషన్ పాజినేషన్. సెవెన్ 30. ఇదేంటిది రెస్ట్ ఏపీఐ 9:30. with rest 2 3. ఇదిగోండి. Sir, if you want to send data, okay, employee details, 4 records are there. Employee number, name, salary, address. Always XML data is, this is the format. I opened in general pie chart open cheyali. I will open in edit place. ఇదిగోండి ఇది ఫార్మాట్. ఇలా సెండ్ అవుతుంది డేటా కంపల్సరీగా. ఇదిగోండి చూసుకోండి, మీకు కావాలంటే ఇదిగోండి నేమ్, ఫీల్డ్ నేమ్, ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఇంటీజర్ టైప్, వాంట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ 333. Employee name, type character field, salary, float field, address, character field, 12,000 Mumbai.
ఇది జనరల్ మనం డిజాంగోలో ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ డేటా, కానీ ఆ డేటాని సెండ్ చేయాలంటే ఇలా సెండ్ అవుతుంది. ఇదిగోండి డిజాంగో ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫస్ట్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ టెస్ట్ యాప్ డాట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ నేమ్ ఫస్ట్ ప్రైమరీకి వాటి ఫీల్డ్ టైపు కంటెంట్. ఇదిగోండి ఓపెన్ ట్యాగ్ క్లోజ్ ద ట్యాగ్. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రైమరీ కీ టు బన్నీ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇలా కంపల్సరీ ఎక్స్ఎంఎల్లో సెండ్ అవుద్ది డేటా అనేది. అప్పుడే అండర్స్టాండ్. ఈ డేటా సెండ్ చేయాలంటే మోర్ బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ పెర్ఫార్మెన్స్ విల్ బికమ్ డౌన్. అందుకనే నవ్ డేస్ నో వన్ యూజ్ దిస్ సోప్ బేస్డ్ సర్వీసెస్. ప్రీవియస్గా జావా కానీ ఎవ్రీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ, బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ సెక్యూర్డ్ వెన్ కంపేర్ విత్ రెస్ట్ ఏపీఐ. ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ బ్యాండ్ విత్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఇది అనుకోని మనకు తెలిసిందే కంటెంట్, బట్ దిస్ కంటెంట్ విల్ బి సెండ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎంఎల్. ఇది ఎక్స్ఎంఎల్ ఫార్మాట్. Such type of services are first one SOAP based. SOAP is an XML protocol for accessing web services. To describe SOAP based web services, we have to use a special language, WSDL. Web service description languages are ఒకటే ఒకటి అడ్వాంటేజ్, ఇట్స్ మోర్ సెక్యూర్డ్ వెన్ కంపేర్ విత్ ఎనీ సర్వీసెస్. SOAP based web services are more secured. These web services can provide support for multiple protocols. There are so many protocols are there. మనకి తెలిసింది HTTP, అలాగే SMTP సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్. ఎవరికైనా సరే ఎంసీఏలో ఏదో సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఒకటి, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్సా, క్రిప్టోగ్రఫీ, కంప్యూటర్ సిఎన్ఎస్ అందులో అనుకుంటా ఉంటే ప్రోటోకాల్స్ అన్ని HTTP SMTP FTP ఇవన్నీ కూడా అన్ని ప్రోటోకాల్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది సోప్ బేస్డ్ సర్వీసెస్. Whatever problems are there, why we go with REST services? The first one, SOAP based web services will always provide data only in XML. అది బిగ్గర్ ప్రాబ్లం. The reason is parsing of this XML data is very slow, which creates
performance problems. Network speed, more bandwidth is required. More bandwidth. Implementing SOAP-based services is very difficult when compared with REST. Because of heavy weight, less performance, more bandwidth requirements, these SOAP-based web services are not commonly used nowadays. అందువల్ల ఇవి ఎవరు వాడట్ల SOAP based. Everyone is looking for RESTful services. Sir, ఇక్కడ SOAP-based services can be provided data in always XML format. This is the format. ఇదే 3 employees ని ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, salary, address. I have 3 employees అదే 333, 666, 999. ఇన్ రెస్ట్ఫుల్ సర్వీసెస్ లో చేయాలి అంటే నాట్ XML, JSON. Who are attended your MongoDB classes, you know JSON format. Completely just like dictionary, but not a dictionary. List of objects ఇదిగోండి, లిస్ట్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ అరేస్ ఇదిగోండి, స్టార్టింగ్ విత్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఎండ్ విత్ అంటే ఒక లిస్ట్. అది లిస్ట్లో ఇదిగోండి మళ్ళీ ఒక టైప్ ఆఫ్ డిక్షనరీ. ఇన్సైడ్ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఈజ్ యువర్ మోడల్ అంటే బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ టేబుల్. వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ జనరల్గా?
App name dot model class name. First primary key. Fields is a dictionary. అందులో మళ్ళీ డిక్షనరీ ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, శాలరీ, అడ్రస్. దిస్ వన్ ఈజ్ హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్. మీకు అసలు XML తెలియదు అనుకోండి, ఒకవేళ తెలిస్తే ఓకే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫార్మాట్. తెలియపోతే వాట్ ఈస్ దట్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్, లోపల నేమ్, టైం. వెన్ కంపేర్ విత్ దిస్ ఫార్మాట్, దిస్ వన్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ బికాస్ యూ నో పైథాన్. పైథాన్ డిక్షనరీకి ఇది ఇంచుమించు సేమే కదా, key value pairs. So this can be understandable by human being format as well as any application, Java, SAP, .NET, Python, SAP, anyone can understand this format. That's why RESTful services will become very famous because of only JSON format. So RESTful services, most of the times RESTful web services will provide data in the form of JSON format. XML parsing is very slow, but JSON is parsing very fast. High bandwidth not required. Normal net is enough. Parsing is not a difficult. Hence, these type of web services are faster when compared with SOAP. Over network, less bandwidth. ప్రాబ్లం వచ్చి లెస్ సెక్యూర్డ్ వెన్ కంపేర్ విత్ సోప్. ఇది ఓన్లీ హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, నాట్ అదర్ ప్రోటోకాల్స్. దట్ ఈస్ ద టూ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ రెస్ట్. దట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ వెరీ ఈజీ, హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్, లైట్ వెయిట్, హై పెర్ఫార్మెన్స్, లో బ్యాండ్ విత్. అందుకని ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్. లిమిటేషన్స్ కదా. లిమిటేషన్స్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ less secured protocol. It provides support only for the protocols HTTP అదొక్కటే సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది. బికాస్ ఆఫ్ లైట్ వెయిట్,
high performance, less bandwidth, easy implementation, human understandable format, most commonly used type of types of web services. Final entry question is difference between SOAP and REST. Differences between SOAP, REST. SOAP की, REST की. ఏంటి డిఫరెన్సెస్ సోప్ కి రెస్ట్ కి? ఒకటి XML, ఒకటి అందరికీ తెలిసిందే. ఇంకా ఒకటి సెక్యూర్డ్, ఇంకోటి లెస్ సెక్యూర్డ్. ఇట్ ఈజ్ లెస్. ఓకే, పెర్ఫార్మెన్స్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ హై. ఇంకేముంది, అన్ని తెలిసిపోయినాయి మీకు. ఓకే. ఆఫర్ లెటర్ చేయండి, ఆఫర్ లెటర్ టైప్ చేయండి. ఎంత కావాలి శాలరీ? ఎంత? నెలకు 1,00,000? అబ్బో, పెద్ద ప్లానింగే. ఉండండి, రేపు రిజల్ట్ వస్తుందిగా, దాన్ని బట్టి చెప్తా అప్పుడు మీకు ఎంత రావాలో శాలరీ. ఇది ఏడుంది సోపు? లేదా ఏంటి? మిక్సిన్, లాక్, ఆర్ లాక్, లిస్ట్, టుపుల్, ఏపీఏ వ్యూ, వ్యూ సెట్, సిబివి, ఎఫ్బివి, ఫ్లాట్ అండ్ ట్రావెల్, లాటిట్యూడ్,
ఎక్కడో పోయింది అనుకుంటే ఇది. ఇదిగోండి ఎక్కడ ఉంది. సోప్ కి రెస్ట్ కి డిఫరెన్స్. కొన్ని మీరు చెప్పినవి ఉన్నాయి. సోప్ ఈజ్ XML based protocol. REST is a architectural style but not a protocol. SOAP is used WSDL for communication between the consumer and provider. It uses XML and JSON to send and receive the data. RPC methods and it invokes URL path and HTTP methods like get, put, post. Next are the concept. Whatever HTTP methods are there does not return human readable result. Return readable results like plain text XML or JSON. Heavyweight, lightweight, more bandwidth, less bandwidth. It supports more protocols. It supports only one HTTP. Performance low, performance high. More secured, less secured. మీరు చెప్పినవి ఉన్నాయి అన్ని. అది డిఫరెన్సెస్. ఇంకా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇవి ఏంటి మెథడ్స్, HTTP వెర్బోస్ మెథడ్స్. ఓవరాల్గా ఎంటైర్ రెస్ట్ ఏపీలో 5 ఉంటాయి మెథడ్స్. గెట్, పోస్ట్, పుట్, ప్యాచ్, డిలీట్. ఈ 5 తెలిస్తే రెస్ట్ ఏపీఐ కంప్లీటెడ్. మనకి డిజాంగోలో ఎలా అయితే హౌ క్రడ్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ దేర్, క్రియేట్, రిట్రైవ్, అప్డేట్, డిలీట్. హియర్ దోస్ ఆర్ ద మెథడ్స్. సార్ డిజాంగో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అంట. ఎందుకే ఉపేంద్ర?
So Ravi, differences between the SOAP, REST. So REST API is always using our HTTP methods. Whatever HTTP methods are there, those are called as HTTP verbose. Here 5 methods are there. Get, post, put, patch, delete. Get is used to get one or more records. Post is to actually both are the modification purpose. But when we go for put, when we go for patch, ante to update a resource all fields, then I go with put. Patch means some of the fields. Suppose I want to change only employee salary, then I go with patch. That is called as partial updates. Just like only salary I want to change, then patch. I want to change all fields, put method. అవి HTTP మెథడ్స్ అంటారు వీటిని. మన Djangoలో డేటాబేస్ CRUD ఆపరేషన్స్ కి వీటికి వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ మీన్స్ ఇన్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ క్రియేట్. ఇక్కడ ద కరస్పాండింగ్ మెథడ్ ఈస్ పోస్ట్. అక్కడ ఆర్ మెంట్ ఫర్ రిట్రైవ్ ఆర్ రీడ్. గెట్ అప్డేట్. టూ ఆప్షన్స్, పుట్, ప్యాచ్. అవి సిఆర్యుడి CRUD ఆపరేషన్స్. ఇక్కడ మెథడ్స్ పోస్ట్, గెట్, పుట్, ప్యాచ్, డిలీట్.
చూడండి డీజంగా చదువుకోకుండా రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నాడు. మీరే గుడ్ స్టూడెంట్స్ అంటే చక్కగా వచ్చి చదువుకుంటున్నారు. సార్ ఫైనల్ గా థియరిటికల్ ఇంక ఇదే లాస్ట్, నెక్స్ట్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ విల్ స్టార్టెడ్. హూ ఈజ్ వెబ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అండ్ హూ ఈజ్ ద వెబ్ సర్వీస్ కన్సూమర్? ఎవరు ప్రొవైడర్, ఎవరు కన్సూమర్ జనరల్ గా? ఎవరు సర్వీస్ ప్రొవైడర్, ఎవరు సర్వీస్ కన్సూమర్? జనరల్ గా ద అప్లికేషన్ విచ్ కెన్ ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఆ సర్వీస్ ని ఎవరైతే దే ఆర్ యూజింగ్ దోస్ ఆర్ వెబ్ సర్వీస్ కన్సూమర్. సపోజ్ జియో వాడు ఉన్నాడు, జియో వాడు సర్వీస్ ప్రొవైడరా, సర్వీస్ కన్సూమరా? ప్రొవైడర్. హూ ఆర్ యూజింగ్ జియో సిమ్స్, దోస్ ఆర్ జియో కన్సూమర్. నరేష్ ఏటి సర్వీస్ ప్రొవైడర్. ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ consumers. Assume, next time given a small chota example, book my show. If you want to book the tickets in this book my show, once I selected all this is all this, if you want to complete your book my show tickets, it is contacting to the payment gateway. అంటే ఇక్కడ రెండు అప్లికేషన్లు, వన్ ఈజ్ బుక్ మై షో, వన్ ఈజ్ పేమెంట్ గేట్వే. ఈ రెండిట్లో హూ ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, హూ ఈ సర్వీస్ కన్సూమర్? అప్లికేషన్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, ఈ రెండు కమ్యూనికేట్, రెండు యాప్సే. ఎవడు సర్వీస్ ప్రొవైడర్, ఎవరు సర్వీస్ కన్సూమర్? ఇట్లో రెండు సర్వీస్ ప్రొవైడరా? ఇక్కడ బుక్ మై షో ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సర్వీస్ కన్సూమర్. ఎందుకని? టు కంప్లీట్ యువర్ టికెట్ హూ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్? పేమెంట్ గేట్వే వాడు గివెన్ సర్వీసెస్, వీడు దే ఆర్ యూజింగ్ దే సర్వీసెస్. అదే యూ అండ్ బుక్ మై షో, బుక్ మై షో ఇస్ ద ప్రొవైడర్, యు ఆర్ ద కన్సూమర్. బట్ బిట్వీన్ బుక్ మై షో పేమెంట్ గేట్వే, పేమెంట్ గేట్వేస్ ప్రొవైడింగ్ దేస్ సర్వీసెస్, వీడు దోస్ సర్వీసెస్ ఆర్ యూజింగ్ అనమాట. సో వీడు కన్సూమర్ అవుతాడు, వీడు సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అవుతాడు. సరే ఫైనల్ గా లాస్ట్ వన్, ద అప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. The application which is consuming web data through web services is called as web service consumer. Adi. Who is provider? Who is consumer? Who will provide services? That is called as provider. Who can use those services? Consumer.
To complete our booking, Book My Show application will communicates with payment gateway application. Acts as అదండి ఫైనల్గా ఇంట్రడక్షన్ టు REST API theory part is over. Now, first ఒక 1 week classes I will tell without any framework how to implement our own APIs. తర్వాత I will install Django REST Framework and how to create APIs. Then course completed. Today, time on the go to small application I will tell. First app. ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా సేమ్ టెర్మినాలజీ. views.py, URLs, మోడల్స్ అన్నీ అదే ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ సింపుల్ అప్లికేషన్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ JSON. Django view function to send HTML response. ఇది మనకు తెలిసిన కాన్సెప్టే. How to send response to the browser with HTML. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. హౌ Djangoకి 12th December 7th ఫోల్డర్ ఉందో అలాగే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి. అయితే త్రూ CMD ద్వారా MKDIR క్రియేట్ చేయండి. ఆర్ఎల్స్ డైరెక్ట్గా అయినా నో ప్రాబ్లం. రైట్ క్లిక్, న్యూ వన్ ఫోల్డర్. మై ఫోల్డర్ నేమ్ ఈస్ REST API. ఈరోజు డేట్ 19th కాబట్టి 19th February ఉందా లేదు కదా. టైమింగ్ 7:30 కాబట్టి 7:30 PM. ఇది మన ఫోల్డర్ REST API 19th February 7:30 PM. యా, go to that folder. D drive, CD, REST API 10th June 19th February. ఇదే దీనిలో సేమ్ కమాండ్స్ Django-admin స్టార్ట్ ప్రాజెక్ట్. రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ లేదు కాబట్టి నా ఫోల్డర్ నేమ్ వితౌట్ రెస్ట్. తర్వాత ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ రెస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. CD వితౌట్ రెస్ట్, py manage.py స్టార్ట్ యాప్ టెస్ట్ యాప్. స్టోరీ ఈజ్ ద కామన్ స్టోరీ. మళ్ళీ ఫస్ట్ go to the folder, create project, go to that, go to this. Next,
Add your application in settings.py. ఇంకా అన్ని స్టెప్స్ కామన్. ఇంకా కాల్ చూడండి లోపల ఆర్కిటెక్చర్, గో టు పై చార్ట్. ఏం లేదు, ఇక్కడ కూడా వ్యూస్ లో కోడ్ రాయండి. views.py create one urls.py enough. Start server, send the request. So go to your PyCharm or VS Code where you are practicing, go to there. ఇది జాంగో ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్ కదా, క్లోజ్ చేయండి. ఇది జాంగో అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఫైల్ ఓపెన్, డి డ్రైవ్ లో మందొచ్చి రెస్ట్ 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 రెస్ట్. ట్రస్ట్ ద ప్రాజెక్ట్, దిస్ విండో ఆర్ ఏదైనా పర్వాలేదు. ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా చూసుకోండి కావాలి. ట్రస్ట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ఇన్ దిస్ వితౌట్ రెస్ట్ టెస్ట్ యాప్, ఇదిగోండి అడ్మిన్ యాప్స్ మోడల్స్ టెస్ట్ యాప్ యూస్. ఆర్కిటెక్చర్ సేమే, ASGI settings URLs WAJ manage.py. So first go to your settings, add your application. Process anta same. Installed apps lo app name test app. View is the responsible to send the response kada. Yes. Take one function emp underscore data. Once I function kada, sorry. emp underscore data view. First argument is the request. emp underscore data equal to open close curly brace. We are using Django framework, operational edition. What is the type of emp data? Dictionary. So key value pairs add చేయండి. Employee number 101. Sorry, 101. Employee names are సన్నీతో స్టార్ట్ చేద్దాం, బోండి బాగుంటుంది. Now employee salary 12,000. Employee address Mumbai. Adi function. This dictionary. Yeah. Now I have to store it into one variable, response equal to one string. General gete I want to go with employee number. This string I have to send HTML kabatti I have to add which one? H1 tag.
బ్రౌజర్లో కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు గో విత్ h1 ట్యాగ్ అండ్ ఎండ్ విత్ h1 ట్యాగ్. ఎస్. ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఓపెన్ క్లోజ్ కరింగ్. సార్ ఇది స్ట్రింగ్, ఇది h1 అనేది బ్రౌజర్లో కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ HTML ట్యాగ్స్. విత్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్లో కర్లింగ్ బ్రేస్ అంటే ఏంటి? రీప్లేస్మెంట్. అంటే ఇక్కడ నెంబరు నేము శాలరీ రీప్లేస్ చేయాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ ఫంక్షన్. ఐ విల్ కంటిన్యూ. ఓకే. ఆఫ్టర్ నెంబర్ గో టు నెక్స్ట్ బ్రేక్. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ నేమ్ మళ్ళీ కర్లింగ్ బ్రేస్ బ్రేక్ నెంబరు నేము. ఎంప్లాయీ శాలరీ సార్ కర్లింగ్ బ్రేస్ మళ్ళీ బ్రేక్. ఎంప్లాయీ అడ్రస్ మళ్ళీ కర్లింగ్ బ్రేస్. నౌ కమ్ అవుట్ ద స్ట్రింగ్ డాట్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? ఫార్మాట్. ఒక్కొక్కటి రీప్లేస్ చేయాలి. హౌ టు రీప్లేస్? ఎలాగా? ఫస్ట్ రీప్లేస్లో నెంబర్ రావాలి. హౌ టు గెట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్? వాట్ ఈస్ ద డిక్షనరీ నేమ్? ఈఎంపీ డేటా. రిమెంబర్, ఫార్మాట్ ఆఫ్ డిక్షనరీ ఆఫ్ నెంబర్. అవునా కదా? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిక్షనరీ కదా. ఈఎంపీ డేటా ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ కామా ఈఎంపీ డేటా ఆఫ్ సెకండ్ రీప్లేస్మెంట్, ఈఎంపీ డేటా ఆఫ్ కీ, ఈఎంపీ డేటా ఆఫ్ ఈ అడ్రస్. సరిపోయిందా లేదా? ఎస్. సేవ్ దిస్. ఇది ఒక స్ట్రింగ్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ రెస్పాన్స్ మీన్స్ కంపల్సరీ విచ్ రెస్పాన్స్? హెచ్టిటిపి. మనకి ఇంకా జేసన్ తెలియదు కాబట్టి హెచ్టిటిపి రెస్పాన్స్. తర్వాత ఐ కెన్ కన్వర్ట్ జేసన్లోకి. ప్రజెంట్ వీ డోంట్ నో ద జేసన్. జస్ట్ స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఎస్. రిటర్న్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ టు క్లాస్ సెండ్ దిస్ రెస్ప్ ఆబ్జెక్ట్. ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఒక స్ట్రింగ్ని h1 h2 పెట్టాను. ఐ క్రియేటెడ్ రెస్పాన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఫార్వర్డ్. దీనికి డిఫైన్ వన్ యూఆర్ఎల్, ఒక యూఆర్ఎల్ పెట్టండి. ఫ్రమ్ టెస్ట్ యాప్ ఇంపోర్ట్ వ్యూస్. స్టోరీ అదే స్టోరీ. ఏపీఐ వ్యూస్ డాట్ ఈఎంపీ డేటా వ్యూ. స్టార్ట్ ద సర్వర్ py manage.py run server. Server is started. Copy the address, go to the browser and API. అదిగోండి, ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ సెల్, ఎంప్లాయీ అడ్రస్. But this HTTP response can be understandable by browser. Tomorrow I want to access Python, Java, or Postman, anyone? No. That is the reason. Now, next onwards, I don't want to send HTTP response. I have to send one common format. What is that common format? JSON లో కన్వర్ట్ చేయాలి దీన్ని. ఇప్పుడు చేసి దాన్ని రిటర్న్ చేయాలి. దెన్ ఎనీవన్ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అది ద స్టోరీ. సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేటెడ్, యాడ్ యాప్ ఎంత తెలిసిందే. ఇది వ్యూస్, ఎంప్లాయీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నేమ్, బ్రేక్, డాట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ నెంబర్, నేమ్, శాలరీ, అడ్రస్, రిటర్న్ దట్ రెస్పాన్స్. ఏపీఐ స్లాష్ వ్యూస్ డాట్ ఈఎంపీ డేటా. ఇది ఫస్ట్ స్మాల్ చోట ఎగ్జాంపుల్. హౌ టు సెండ్ HTML రెస్పాన్స్.
దీని నెక్స్ట్ నుంచి హౌ టు సెండ్ టు జేసన్ అండ్ హౌ టు ఫార్వర్డెడ్ అనేది అసలు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సో అది స్టోరీ ఆఫ్ హౌ టు సెండ్ Django view function HTML response. Tomorrow we will see about JSON data. Bye everyone. Tomorrow we'll continue.